আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য একটা বিশেষ ব্লগ রেখেছি। এই ব্লগটা অনেক বেশি স্পেশাল, এর জন্যই বলছি কারণ আসলে নিজেদের মধ্যে এত বড় একটা অর্জনটা অনেক বেশি ইমোশনাল, সাথে অনেক গর্বেরও বিষয়। আজকে আমার ছোট ভাইয়ের স্কুলে যাচ্ছি। স্কুলে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে ওদের একটা বিগ প্রজেক্ট আছে। ও ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখে ও ফার্মাসিস্ট হবে, আর ওই ফার্মাসিস্ট টেকনিশিয়ান এই সাবজেক্টটা নিয়েই কিন্তু ও এখনও পড়ালেখা করে যাচ্ছে। এই টপিকের উপরে ও পড়ালেখা করবে, ওর আগে থেকে একটা স্বপ্ন ছিল, ও সেভাবে করেই এগোচ্ছে। আর ও স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার হয়েছে। অনেক বেশি কংগ্রাচুলেশন সুবন, তোমাকে ভিডিওর মাধ্যমে বলছি। এমনিও এর আগেও বলা হয়েছে, আর তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা সামনে আরও অনেক দূর দেখতে চাই। তো আজকে আসলে কি বলবো, এটা অনেক বড় একটা গর্বের আর সম্মানেরও বিষয়। আসলে একজন জিতে যাওয়া মানে সবাই একসাথে জিতে যাওয়া। তুমি জিতে গেলে মানেই আমরা জিতে গেলাম। আসলে তোমার দ্বারাই আমরা একটা শুভকামনা দেখব সামনে। আশা করি তুমি অনেক দূর থেকে বহু দূর যাবে। তো চলুন আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখাই, ওর কত সুন্দর করে ওর প্রজেক্টে ও আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিল। ইভেন ওখানে অনেক বড় বড় সম্মানিত মানুষ ছিল, ইভেন স্টেট থেকে অনেক ডিপার্টমেন্টের হেড যারা ছিল তারা গিয়েছে, যেমন আর্কিটেকচারের উপর বা সায়েন্সের উপর। দেখা যাবে যে ও যেহেতু ফার্মাসিস্টের উপরও যে জাজেস আছে তারা কিন্তু গেস্ট হিসেবে জাজেস হিসেবে গিয়েছে। তো তার মার্কস করেছে, স্টুডেন্টের প্রজেক্ট দেখেছে। তো এটা আসলে অনেক বড় একটা সম্মাননা। আসলে আমি খুবই বেশি প্রাউড ওকে নিয়ে। তো দেখা যাক কি হয়, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর এই ভিডিওটা আমার কাছে একটা সারা জীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে। অনেক বেশি ধন্যবাদ তোমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। আমি পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আর ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিডিওর ইন্ট্রোতে কিন্তু পুরো স্কুলটা সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আশা করি আপনারা স্কুলটা দেখতে পেরেছেন কতটা সুন্দর। আর এই স্কুলটা হচ্ছে পুরো নিউ জার্সির মধ্যে টপ 1। এই স্কুলটার সর্বোচ্চ উপরে স্থান আছে। এটা অনেক ভালো একটি স্কুল, আর এই স্কুলেই ওই চান্স পেয়েছে, এখানেই সে পড়ালেখা করে। আর এই স্কুল থেকে সে এখন কলেজে উঠবে। খুব রিসেন্টলি তার গ্র্যাজুয়েশন, আর হোপফুলি এটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। আর আসলে কি বলবো, আর ও সামনে রাটগার্ড কলেজে যাবে। এটা আসলে বুঝতেই পারছেন কত বড় একটা সুযোগ। জীবনের অনেক স্টুডেন্টদের এটা চাওয়া থাকে, এটা ওর মাধ্যমে সাকসেস হয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে সুবনদের প্রজেক্ট, আর এই প্রজেক্টটা ও এখন ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিবে। ওরা হচ্ছে দলীয়ভাবে এই প্রজেক্টটা করেছে এই ফার্মাসিস্টের উপরে। তো এখানে 4 জন আছে, প্রতিটা সাবজেক্টের উপরে 4 জন করে এই গ্রুপ প্রজেক্টটা করেছে। তো ও ওই প্রজেক্টটা ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছে। And so scientists have to find alternate ways in order to inhibit the growth of these bacteria. Since it's already proven to be safe. And our hypothesis for our experiment was that if we increase the concentration of caffeine, it should increase the zone of inhibition. And our null hypothesis is that if the zone of inhibitions are the same, then it would result in caffeine not having an effect on So how do we do our project? So we had a total of 3 trials. Each trial we had 30 of these plates. So we melt this agar, which allows the bacteria to grow in the lab, onto these plates, and then we use these discs to act as antibiotic discs, in which we dip them in different concentrations of caffeine, and then we place them in the designated location. We also have one antibiotic disc that has streptomycin in it, which we know will inhibit the growth of the bacteria. We take a ruler and we measure the radius of this area where the bacteria doesn't grow, called the zone of inhibition. And across the 30 discs, for the 30 plates in each trial, we'll take an average of that.
And then that's what's reported here in millimeters. So this is the 0%. So 0% means we use distilled water. And this represents the average across those 30 discs in the first trial, so the average zone of inhibition for that specific concentration. So we did this for each concentration within each trial, and then we reported this on the pooled column. So the pooled column takes the averages across the 3 trials. So in the pooled column, if you look, as the caffeine concentration increases, the average mean zone inhibition radius also increases. And the streptomycin one you can see is a lot larger than the other ones because streptomycin is an antibiotic. So we know it's going to inhibit the bacterial growth, which is why we used it within our experiment as a comparison. So this graph over here shows this trend, the increasing trend that I described right here, in that mean zone of inhibition. How the mean zone of inhibition radius also increases as you increase the concentration. Test, since that test for at least one difference across multiple different means. So we put the data in Excel. Okay, we got statistically significant data. So we know one mean at least one mean significantly differs. So in order to check which means differ, we have to use Tukey's test. So this shows all the pairs and their differences. So out of the all 9 pairs, only 3 of them were statistically different, which were 75%, 100%, and 25 compared to 100. So 75 and 100% were the ones we care about the most. Experiment. So we put some antibiotic in this. We actually accidentally left them out in the fume hood instead of the freezer. That's why. And also another problem is that in trial 1, instead of micropipetting, or instead of soaking the disc, we used the micropipette, and we micropipetted each disc. So it caused some issues when we started to transport it to the incubator, because then it would spill into other discs and it would mess up the data for lower concentration. That's why it's data clear even though it wasn't expected. এই স্কুলে সায়েন্স, আর্কিটেকচার এই সাবজেক্টের উপরে কিছু কিছু ভ্যারাইটিস সাবজেক্টের উপরেই কিন্তু এই প্রজেক্টগুলো ছিল। এখানে আমি আরেকটা প্রজেক্টে দেখাচ্ছি, তো এইভাবে আপনার ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। দ্যাটস মিন আমি এক একটা টেবিলে গিয়ে ওই প্রজেক্টগুলো ভিডিও করেছি, আপনারা দেখে একটু বুঝে নেবেন। Exactly, like we don't have to keep food cold, we don't have to do anything like that. How long would it take for it to melt? For it to melt? It would have to be an extremely high temperature to melt. About like 100 degrees. Like if you leave it out in the sun for like a really long time, it would melt. But these plastics are like really strong, they're durable, so it wouldn't be that easy to melt. Yeah. Because you can see how far we've come with our project, because we've gone through so many different designs. Pretty cool, right? This thing's a bit. Pretty good reviews from the judges in the first round. Most other places were told to just completely consider it. There's one judge who's told to really You don't have to rely to other I love that. Beautiful. You can take here, you can look at the menu. Oh, this is a menu. I love the fact that you hit every ethnic gender. Rican, Spanish style. Got the formology. Oh, the cocktails. I love classical beer.
royal martini. Love the whole concept. You guys did an amazing job, especially knowing I'm from Maine. I'm also from Maine. So you know that this is very unique. There is nothing like this here in the town. I live right in front of Valley. Okay. Yeah. So I live by off the Alps. It took one of my teammates like 3 to 4 weeks. Wow. No, short. 3 to 4 weeks of like 4 to. Wow. এইখানে 3Dর একটা প্রজেক্ট ছিল যেটা আমার কাছে অনেক বেশি ইউনিক লেগেছে। এমনিতে আমি সবসময় টিভিতে দেখতাম 3D প্রজেক্টগুলো, বাট আজকে একদম ইন পারসন এই প্রজেক্টটা দেখলাম, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর সৌরভকে দেখছিলাম ওর প্রতিটা টেবিল কভার করছিল, ও ইন্ট্রোডিউস হচ্ছিল প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথে, প্রত্যেকটা প্রজেক্টের সাথে। সে জানার চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ডিসক্রিপশনটা কি, সে এই জিনিসটা কিন্তু সে প্রতিটা টেবিলগুলো কভার করছিল, একা একা ঘুরে ঘুরে দেখছিল, তাদের কাছ থেকে জানছিল। এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সো সে জানার চেষ্টা করছে, এটা সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো। Now, also another issue in R is that why are so salty with this trapping solution? We micropipetted this solution on. এখন প্রায় আমরা আধা ঘন্টা থেকে অপেক্ষা করে যাচ্ছি, এখন রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে। আর এখানে রেড কার্পেট বেছানো হয়েছে, এখানে যে সম্মানিত ব্যক্তিরা যারা ইনভাইটেশনে এসেছে জাজেস হিসেবে, এখানে স্টুডেন্টদের প্রজেক্ট দেখেছে, তারা প্রত্যেকটা টেবিল কভার করেছে, ইভেন পয়েন্ট দিয়েছে, মার্কস করেছে। তো আসলে এইটার উপরে এই স্টুডেন্টদেরকে সম্মাননা দেওয়া হবে। এখন এখানে সম্মানিত যারা ছিল তাদেরকে এক এক করে নাম ধরে ডাকা হচ্ছে, আর তারা এক এক করে এখন ফ্রন্টে আসছে। Miss Christy Albert, who is one of our bio instructors here at DCL STEM. At DCL STEM. And last but certainly not least, Supervisor of Math and Science here at DCL STEM, Miss Kimberly Solomon. And though her name is not listed on here as a judge, can we give it up for the Supervisor of CTE here at DCL STEM Academy, Miss Tracy Espiritu. All right, in a moment we're going to set the signal. Let's get our participants in here. Ladies and gentlemen, first I'd like to really thank our judges. Let's give them another round of applause for their time and their efforts. Judges, thank you so much. We're going to now celebrate our participants, so please take a nice seat, front row. I already prepped them, so we're going to have nothing but great sports, I guarantee you, so you don't have to duck, don't worry about it. No. It's not easy judging so many amazing projects, and that's what our judges had to do. We really appreciate having the expertise that we were able to have from members of industry. It goes a really long way. We started to acknowledge some people. To you, the participants of the 2023 STEM Expo.
judges felt that the defining characteristic of this project was collaboration, as the members had to work together collectively to persist through a problem. But what was most impressive was the way in which they collaborated collectively in presenting their projects. Every individual was able to articulate the concept behind their design and some of the obstacles that they faced. That's what stood out to the judges. So the project title, Container Construction Contraption. The individuals, Michael Evans, Casper Zille, Joel Floyd, and Marco Ranisevich. Congratulations. For its persistence, all right, the level and degree of the sophistication in order to collect and gather the data was quite impressive, and all the judges think that it stood out for those reasons. The project title of the finals in Biomedical Life Sciences is The Effects of Natural Pesticides on Lanternfly Egg Masses. Justin Lang, Diego Estrella, and Carlos Romero. Of these 4 finalists, the judges had to select a best in show. These projects, all 4, across many different categories and across concepts. It was not easy. I was not in the room when the selection was made, but I do know that there may be some enemies among some judges. That's how hotly contested it was. So, without further ado, the 2023 Best in Show for the DCL STEM Expo is The Effects of Natural Pesticides on Biomedical Life Sciences. So this is the 3rd annual DCL STEM Expo. I'd like to say this is the first year in which we finally gathered the monumental cup, and that cup will remain here, all right, in the building. And each year, a new winner will be placed on that category. But all of your finalists there actually will have their own personalized plaques that they will be taking home with them. All right, we will be having them engraved with their names, now that we know them, all right, that they will go home with. That cup will stay for perpetuity, though, so that we can build off. আমাদের আজকে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ। এখন আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা সবাই বাসায় চলে যাব। যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম স্কুল থেকে স্টুডেন্টরা যে প্রজেক্টগুলো করেছে তার বেস্ট কিছু প্রজেক্ট তারা এখানে দর্শনীয়ভাবে রেখেছে, আর বিষয়গুলো আমার খুবই ভালো লাগলো আর দেখতেও খুবই সুন্দর ছিল। এখন তো সানসেট দেখেন, ভিউটা অনেক সুন্দর, আমার কাছে এত বেশি সুন্দর লেগেছে, একদম আইসুদিং। এই স্কুলটাও কিন্তু একেবারেই নতুন। এই স্কুল জোনটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আর এই আশেপাশে যে আরও ডিপার্টমেন্ট আছে সেগুলো তো ঘুরিয়ে দেখা হয়নি, ওগুলো দেখতে গেলে আরও অনেক সময় লাগবে, সময় করে আসতে হবে। আর এই জায়গাটা বিশাল বড় একটা জায়গা, আর অনেক রেস্ট্রিকশন এই জায়গাটা, আর সিকিউরিটি গার্ড থাকবে, তারপরে আরও অনেক রেস্ট্রিকশন যা যা আছে এখানে, অনেক কিছু অ্যালাউড, অনেক কিছু অ্যালাউড না, অনেক কিছু এখানে মেনটেনেন্স করে চলে। আর নিউ জার্সিতে এটা টপ 1 স্কুল, আর খুবই ভালো একটা স্কুল এখানে।
তো যাই হোক, আশা করি ভিডিওটা আপনারা সম্পূর্ণ দেখেছেন, আর ভালো লাগলে আপনারা লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি যে বলেছিলাম না, এখানে আরও অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, এক একটা সাবজেক্টের উপর এক একটা ডিপার্টমেন্ট। আর এই জায়গাগুলো বিশাল জায়গা আর খুবই সুন্দর। আর যদিও আমরা ভিডিও এভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই বা সময়ও নেই, তো এখন আমরা জাস্ট হাঁটার মাধ্যমে যতটুকু দেখার দেখে নিয়েছি আর ভিডিও করেছি। এখন আমরা গাড়ির জন্য ওয়েট করব আর বাসায় যাব। সুবনের স্কুল থেকে এই গোল্ডেন প্লেটের একটা ব্যাচ দিয়েছে, স্কুল ব্যাচ। এটা একটা স্মৃতি। আর ও স্কুলে আর থাকবে না, ও এখন কলেজে আসবে। কলেজে রাটগার্সে ও চান্স পেয়েছে। আমরা বাসায় চলে এসেছি। এখন মামি আবার কিছু খাবার অর্ডার করেছিল সাবওয়ে থেকে। এখন আমরা এই স্যান্ডউইচগুলো খাবো। আর আমরা অনেক হাংরি, বিকজ আমরা প্রায় 4 ঘন্টার মতো ওই প্রজেক্টের ওখানে ছিলাম, তো অনেক হাংরি। তো আজকে টুকটাক খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে বাসায় চলে যাব। আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ।